Hello guys, bali dito ako ngayon sa shop ng BMW sa New Caledonia. Dito rin ginagawa yung mga pang drifting sa mga gulong. So guys, tara, samahan nyo ako. Bali dito yung assembly ng BMW Racing. Dito yung shop for for automatic gearbox, but this is the owner. but it's manual. Luigi, say hi, YouTube. For YouTube. Good. Yes. Bali ganito yung sineset up pang racing ng BMW. Yan yung mga gulong. Yan mga ginagawa. Yan si Jongke. Okay. Bol. Automatic gear. Ah, automatic. Connector. Ah, push connect. Sensor. Tox, you buy BMW? Tox will be buy BMW after this. Ito yung makina ng BMW guys, oh. Pressure for wine motor. Pressure. Luigi, what model BMW? Family What year? is a family. Family? Touring. Touring? Provincial diesel. Ah, okay. 3.5. 3.5? 3.25 325? Yeah. diesel. Diesel. In the replace engine. Yes. For racing? Racing? What? Drifting? Yeah.
for drifting. Big steering. This is John Byrne, the master electrician. Rocks naman here. Hired by Wiji. The new BMW technician. Padung sa mga sitso. Also, Jungke. Tirador ng kaning lamig. Okay, mga sitso dito. Bakit to? Kung makikita nyo guys, yung gulong niya nakaset up talaga siyang pang drifting, oh. Yung gulong niya, oh. For drifting. The wheeling go blue alternator. Stand. Nay kasunugan ni. Meron yata siya. Nay dayo ka kasunugan. Kaya yung gusto ko. Tawagan ko yung Temperature. Coolant. Di ito isa. Isa ka sunugan. Kailangan bawa may supply. Ito pa supply. Supply ground o sila kayo. Signal. Mo ito ka niya sila. Wala siya pa. Wala siya ka. Wala siya ka pa. Siga. Parang cellphone lang yan bago na nasira. Igit mo yan, bago nasira. Igit brado, 3.5. Ito yung dati yung makina. Yan yung dati makinaki. This is the old engine. Now replace. Tomatsu engine. I like that. DC. Gasoline. My friend, do you have a schematic diagram for this one? So, bali ito guys yung location ng shop ni Luigi. Yung katrabaho namin dito sa New Caledonia, sa Komatsu. Tulad to dali lang. So, thank you guys. Wati na rin.